First person to Sri Govindrao Garu for his excellent, inspiring, valuable, emotional, involving speech. And moreover, all through his speech, what he said is your concentration is 100% required. That is more required, needed, my dear student friends. So, if you want to get the full knowledge on this PCB designing thoroughly, you have to interact with your great resource person all the time. Wish you all the good luck. Good morning to one and all. Yeah, this is a 2 days workshop on PCB designing and manufacturing. We are from the microlink. So, దీంట్లో ఏమీ ఉండదు. The technical aspect is concerned. We will deliver you in an excellent manner. There is no problem as such. So that your interest is a primary criteria here instead of all these things.
Now I invite another girl, CNC Megamala, belongs to second year electronics. Good evening, everyone. నిన్న మనకి సార్ చెప్పారు కదా రిసోర్స్ పర్సన్ సార్ విజన్ అండ్ స్కిల్ ఉంటేనే హార్డ్ వర్క్ చేయగలం అని చెప్పి సార్ దగ్గర నుంచి నేను 2 థింగ్స్ నేర్చుకున్నాను. పేషెన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. మనకి సార్ ఎంత పేషెన్స్ గా చెప్పారంటే మనం తప్పు చేసినా కానీ మళ్ళీ ఎలా చేయాలో నేర్పించారు. అండ్ మనం ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే సార్ దానికి డబల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు మనకి. సో ఇప్పుడు మనం స్కిల్ నేర్చుకున్నాం సార్ దగ్గర నుంచి PCB డిజైనింగ్ ఎలాగో. ఇప్పుడు మనకి అప్కమింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంది కదా, అక్కడ మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనకి మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సార్. At last, I thank Uday sir and principal sir and resource person for giving me this opportunity for arranging this workshop. Thank you. Good evening to one and all. Today, I am thankful to share my opinion about the today PCB workshop by the Microlink Peripheral Private Limited Company. ఈ today's workshop నిన్న ఇనాగ్రేషన్ నుంచి 4 సెక్షన్స్ గా జరిగింది. నిన్న థియరిటికల్ క్లాస్ అండ్ అర్థం కాదు కానీ నేను ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ డిజైనింగ్, ఫస్ట్ PCB అనేది సాఫ్ట్వేర్ లో మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. ఈ రోజు మార్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఫిట్టింగ్ అనేది సార్ నేర్పిస్తూ వచ్చారు. ఇంకా ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో మనం PCB అనేది సక్సెస్ఫుల్లీ అందరం కంప్లీట్ చేసాం. సో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనకి ఇస్తూ వచ్చారు సార్.